Welcome back to Ari Academy. This is your faculty again, Sudarshan, for your quick math and stat tips and tricks series. This is our 10th video regarding that. We are getting a huge response from that. So we are going to upload maximum, whatever the simple tricks which is possible for you, we are going to give it for you. Now, in the 10th video, what we are going to see now, production problem. In our day 7 or day 8, I don't remember. We have studied about linear inequalities, the statement problems. Actually, these statement problems will be divided into two. One which we have already seen, problems based on production is first one. Next, problems based on diet. Okay, in this, whenever we come across the production, we will use less than or equal to sign use. Diet greater than or equal to sign use. In the question, there are two types of products, type A, type B, profit of given, profit of product B given. Both the types of process, machine 1, machine 2 and machine 3, time they requires each product and the total time available in each of this machine. It is based on production, something they are going to produce. Machine 1, machine 2, machine 3. Whenever you come across with production, everything should be less than. This X, X B Y equal to value. Less than 3x plus 3y, 5x plus 2y, 2x plus 6y is less than or equal to 60. Always x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. இவங்க இதை x1 x2 எடுத்துருக்காங்க. சோ அப்ப இது என்னோட x2 ஆக்ட் ஆக போகுது, இது x1 ஆக்ட் ஆக போகுது. அதனால எல்லாத்தையும் நான் 1 1 1 1 இந்த இடத்துல x2 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 அப்படின்றத சேர்த்துக்கிறேன். இந்த இடத்துல x1 இந்த இடத்துலயும் x2 சேர்த்துக்கிறேன். இது எனக்கு greater than equal to 0 தான் இருக்கணும், இது என்னோட greater than or equal to 0 தான் இருக்கணும். சோ அப்ப நான் பார்க்கும்போது என்னோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் C தான் is my answer. Simply you can do. இவ்வளவு பெரிய क्वेश्चனை பார்த்து பயப்படணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. Whenever it is based on production இருக்கா less than sign, whenever it is greater than diet இருக்கா greater than sign. இன்னொரு ஃபன்னியா எனக்கு greater than sign ஞாபகம் வைக்க தெரியல சார். வெரி சிம்பிள். D நம்ம எப்படி போடுறோம்? We are putting it like this. அப்ப greater than இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு சைன் நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டாலே டயட் கிரேட்டர் தென்ன்றத மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு லெஸ் தென் ப்ரொடக்ஷன் தான் தெரியும். டயட்டா இருந்தாலும் சரி, ப்ரொடக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, இங்க ஃபைனலா வரக்கூடிய வேல்யூ எப்பயுமே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வா தான் இருக்கணும். ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொடக்ஷன், வென் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் டயட் கொடுக்கும்போது. That's it with our 10th part of our video regarding quick math and stat tips and tricks series. I hope you are learning tips and tricks from Ari Academy and from me also. Okay, keep supporting us. Share this video for your friends. Any doubts you can WhatsApp me. My WhatsApp number is already being in the description. Okay, and you can keep on touch, and you can also join our test series which is also available for us, which will make you to test your knowledge. Okay, thank you. Have a nice day. Stay tuned for more updates.